Okay, welcome back to Route Double. When we last left off, he's finally hashed things out with Salyu, and now we can probably become friends. よかった。いくつか作ったことのない料理があったから不安でもあったんだけど。We also had a ridiculously awesome dinner. 見よう見まねでやったらうまくいったぜ。Mashiro tensed her voice as she spoke, causing Salyu to tilt her head in confusion. 真白は時々喋り方が変わる気がする。今のは男性の口調では。冷静に突っ込まれちゃった。なんか急に恥ずかしくなってきたぞ。Natsuhiko thought that if it really were that embarrassing, she should have just not said it at all. Regardless, he joined in the conversation. 気にしなくていいよ。真白は漫画だのアニメだののセリフを引用する癖があるんだ。いや、面目ない。そういうの好きなもんでさ。サリュちゃんはどう？漫画とかアニメとかフランスでも人気だって聞いたけど。だってさ、どうだい、サリュ？え？漫画とかアニメとかに興味は？ They asked, even though it didn't look likely. Salyu thought for a second before answering. どちらも見ない。けど、小説は読む。そういえば教室でも本読んでたね。どういうのが好きなの？ SF。少し不思議な方？ High fidelity? サイエンスフィクションの方。特に前世紀のものが好き。Ah. そんな趣味があったのか。あ、私も少しだけ読むよ。ジュブナイルっぽいのばっかりだけど。アリスとか。そう、それがたった一人の語れる作家だよ。Oh. Mashiro grinned, and after a short second or two, Salyu smiled back. 面白いことを言う。なんだそれ。どういう意味？好きなもの同士が交わせる会話だよ。ねえ、サリュー。Oh. ちょっと負けた感じがするな。Read a book, Natsuhiko. Natsuhiko smiled despite his complaint. そういや、ユーリはなんかおすすめの SF ってあるかい？SF はあまり読まないんだけど、一つ何度も読み返した本があるよ。何？コミュニケーター大発言前に書かれた小説で、テレパシーを使える人、テレパスの物語。Well, that sounds important. ああ、それは僕も知っている。私も。It was a novel written more than half a century ago. It still somewhat managed to predict today's society after the appearance of communicators. Its foresight and detail gave it a second wind in popularity, such that most all kids at Natsuhiko's generation had read it at least once. サリュは知ってるかな？日本の SF 小説で。Salyu nodded when Mashiro told her the title. もちろん知っている。最終話がとても美しかった。Well, what is it? 最終話といえば名台詞もあるよね。神様、どうして我々テレパスを作ったのですか？ After Yuri quoted the book in a theatrical tone of voice, Mashiro eventually smiled and took over from where she left off. 人間とテレパスが分かり合えるかどうか試すおつもりだったのですか？ After a short pause, Salyu contributed. だとしたら、ああ、神様。And finally, Natsuhiko concluded. 我々は分かり合えませんでした。And as they took turns reciting such sad lines, they all smiled at each other. ようやく共通の知識が一つ見つかったな。みんなノリがいいね。ああ言われてすぐピンとくるなんてさ。Oh. なんとか反応できた。例のセリフとは違って、私たちは分かり合えたみたいだね。We really have, huh? Even Yuri and Salyu seemed to share in the harmonious conversation. Mashiro sighed in relief to see that. Oh. Mashiro seemed like she was trying to mediate Salyu's relationship with not just Natsuhiko, but with Yuri too. Natsuhiko also tried to help a bit. ユーリはかなりの本好きなんだよ。SF 以外の小説ならたくさんおすすめがあると思うけど、どうかな？興味深い。じゃあ
今度おすすめ選んで貸してあげるね。なら私もせっかくだし SF 小説読んでみようかな。何かおすすめある？気に入るかわからないけど。 Salyu listed several of her favorite authors and titles. Oh, come on, you can't just not drop a few interesting よし、それ ideas. 読んでみるよ。ついでに夏彦も読みなさい。なんで僕も？サリュを理解するためだよ。好きなものにはその人の心が現れるってね。You can't just set her up as having an interest in titles from last century and not drop a few actual recommendations for us to check out. Come on. それは何の引用？いや、これは私の持論。私もいろいろとおすすめがあるからね。まずはそれをこの家に持ち込むよ。それを見れば真白の心を理解できる？できるできる。例えば私のマイフェバリットアニメビヨンドビヨンドなんて。Salyu listened intently to Mashiro's otaku talk. Otaku? Yuri smiled as she listened in. That's good. Looks like things are going along swimmingly. He was expecting conflict, but instead he got a friendly atmosphere filling the room. Looked like his worries about Yuri's emotional scars were unnecessary, just like Mashiro said. In stark contrast to yesterday, today felt quite comfortable. It was the strange euphoric feeling he had felt earlier, when they were coming home from shopping, but... That's when Natsuhiko finally realized the true form of that feeling. Buying ingredients, going home, sharing a delicious dinner, and having a fun conversation afterwards. Those were all things a family did. Those were things the Tenkawa household had lost long ago when his father had passed away and his mother became too busy to leave work. Natsuhiko felt like those things had returned. Perhaps all they needed was the addition of a younger child like Salyu. If you look at the bigger picture, it almost looked like they were playing house. Natsuhiko began to feel comfortable with that nonetheless. I'm so selfish, aren't I? Natsuhiko smiled bitterly at his own change in mentality as he joined in on the conversation. Trifling small talk continued. Before they realized it, it was already past 10 p.m. Yuri started to doze off. Natsuhiko hesitated before speaking. マシロ、そろそろ帰る時間じゃないか？ああ、もうこんな時間か。もうちょっと話したいんだけどな。でも、親御さんも心配するだろ。それに明日も会える。そうだよね。I'll just... わかった。それじゃあ今日のところは帰るよ。じゃあね、夏彦、サリュー、ユーリ、また明日。マシロ、またね。ああ、ちょっと玄関先まで送っていくよ。今度は夏彦が？まあでも頼もうかな。Oh. Mashiro agreed to Natsuhiko's suggestion. Once they were out of the entryway, Natsuhiko talked to her. マシロ、今日はいろいろありがとな。ねえ、どうしたの改まって。いや、サリュと僕が打ち解けるよう頑張ってくれたんだろ。まあね、おせっかいかもしれないけど。でも歓迎会をやるってのは正解だったよ。やっぱ美味しい食事をみんなで囲むと雰囲気も和むな。Oh, and all, you succeeded, Mashiro. 料理というのは不思議な力があるんだよ。人の心を通わせるためには時として BC より強い力となるなんつって。Mashiro grinned in embarrassment, prompting Natsuhiko to strain a laugh. それにしてもマシロと結婚する男は幸福だな。こんな料理をいつでも食べられるなんて。何それ、こってこての口説き文句？似合わないからやめた方がいいよ。ああ、口説き文句だ。今日のお前にはこんなことも言いたくなる。適当なこと言っちゃって。まあ
料理への褒め言葉として受け取っとくよ。Mashita easily sidestepped Natsuhiko's banter. Because he knew she would do that Natsuhiko could joke like that. Wait, a future like that's just unimaginable, huh? まあとにかくありがとう。近いうちちゃんとお礼もするよ。期待しとくよ。それじゃあまた明日ね。ああ、また明日な。And with their exchange of farewells, Natsuhiko went back inside. The living room without Mashita was silence itself. Uh-oh. Yuri was asleep on the sofa. Salyu seemed sleepy too as she spoke to Natsuhiko. それじゃあ夏彦、私は日課があるので部屋に戻る。そういえば昨日も言っていたな。日課ってなんだ？勉強か？筋力トレーニング。筋力？え？そんな趣味もあったのか？趣味というか習慣。昔から一日も欠かしていない。Impressive. やらなければなんだかそわそわする。そうなんだ。Salyu's personality was one surprise after another. 文武両道ってやつか？何にしろすごいな。それほどのことではない。それじゃ。Salyu hurriedly started to leave the living room. But she stopped in front of the door to the hallway and whispered. 夏彦は空気を読むのが得意？ No, I am not. なんだよいきなり。私は苦手だから自信がないのだけど、今日はみんな楽しそうにしているように見えた。夏彦も楽しかった。そりゃもちろん。サリは楽しくなかったのか？いや、私もすごく楽しかった。Oh, good. こんな日がずっと続けばいいのだけれど。 Oh, now you gotta go say something ominous. 何言ってんだよ。続くさそりゃ。そう、楽しみ。 And Yuri's sitting up perfectly awake on the couch afterwards. Hi, Natsuhiko. That's all Salyu said before she left the living room. Natsuhiko just stared blankly at the closed door. 楽しかったって？ Natsuhiko was surprised at how bluntly Salyu asked about emotions. She wants to understand. This girl actually be a lot more honest than she lets on? Natsuhiko still didn't quite understand Salyu. His interest in her gradually grew and grew. He kept his guard up around her yesterday, but right now he felt he wanted to get along with her even more. Wonder if we can get along. Wonder if things will work out. I guess Mashito is trying to bring us together and all. They had different cultures and personalities, so it seemed like a difficult task. He felt that if they could clear away the walls they built up in their hearts, they could somehow manage to get along. 僕も楽しみになってきたぞ。 As Natsuhiko sighed, he heard a voice from behind him. 何？ Natsuhiko turned back to see a sleepy-eyed Yuri looking back at him. おっと、ユーリ、起こしちゃったか？いや、いいんだよ。ここで寝ると風邪ひいちゃいそうだし。確かにそうだな。寝るなら部屋に戻った方がいい。分かったよ。 Yuri tottered to her feet and started to stagger toward her room. Rather, she started heading to an empty wall instead of the door. Uh-oh. なあ、こら、ユーリ、寝ぼけてるのか？じゃないよ。部屋はこっちだってば。グーじゃないって。起きなって。Not responding, Yuri fell onto Natsuhiko for support. やれやれ、またか。This was a common occurrence. じゃあ失礼して。よっと。
Each time this happened, Natsuhiko would carry Yuri like a princess. ふわっとした。ふわっとしたじゃないよ、まったく。Yuri continued talking in her sleep as they left the living room. Went through the hall towards Yuri's room. ほら、ユーリ、部屋に着いたぞ。No matter how much he called out to her, she wouldn't get up at all. Wait a second, I'm probably spoiling her too much. He'd have been lying if he said he disliked it. Oh boy. Natsuhiko hesitated for a moment before opening the door to Yuri's room. お邪魔します。Natsuhiko carried Yuri to her bed and laid her down. ちゃんとあったかくして寝るんだぞ。As Natsuhiko spoke, Yuri wrapped herself up on her futon and spoke. ヒコリン、寝る前に5本読んで。ね、5本読んでって子供か？たまにはいいでしょ。Yuri spoke like a child wanting to be pampered. What's going on? She's really acting like a child today. Natsuhiko answered, a little confused. わかったよ。本は何でもいいか？ヒコリンにお任せするよ。Natsuhiko chose a suitable-looking picture book off the bookshelf. それでは始めます。パチパチ。Natsuhiko opened the book and started reading the dedication. 大人は誰だって最初は子供だった。だけどそのことを忘れずにいる大人はあまりいない。As he read, Natsuhiko soon noticed something. Long ago, Yuri had badgered him to read this very same book. When was that? Eventually, the door to Natsuhiko's memories opened. It was a memory from nearly 10 years ago. About a month after he had met Yuri. What is essential? That day, Natsuhiko went to play at the park like he always did. He saw Yuri all by herself again. She was sitting on the grass, reading a book. あれ？ユーリ、また一人？ Yuri was shy and perhaps hadn't made any friends besides Natsuhiko. It's already past 5. Mashiro and the other kids were probably already gone home. こんな時間まで外にいるなんて、ユーリも案外不良だな。そうなの。私、悪い子なの。Yuri smiled wryly as she admitted to her crime. じゃあせっかくだし、なんかして遊ぼう。遊ぼう。何して遊ぶかな。2人だから鬼ごっことかはつまんないし。じゃあ一緒に5本読まない？本は退屈だな。でもね、とってもいいお話なんだよ。Yuri spoke gently, yet it didn't seem like she'd take no for an answer. Natsuhiko reluctantly agreed. 仕方ないな。じゃあ一緒に読もう。それじゃあ夏彦くん、王子様の役ね。役？私、こっちの人の役やるから、セリフをそれぞれ言って遊ぼうよ。なんか劇みたいだな。わかったよ、そうしよう。Natsuhiko's interest was piqued just a little bit as they began to play in accordance with Yuri's suggestion. 大人は誰だって最初は子供だった。だけどそのことを忘れずにいる大人はあまりいない。It was a somewhat fantastical story, like a picture book. Natsuhiko seldom read books, but thanks to the mysterious plot and charming characters, he was quite drawn into the story. Time just passed them by as they continued reading, absorbed in their book. Reached the end of the story, the park was starting to get dark. They read their characters' lines with the help of illumination from the street posts. 夜空が綺麗だな。Natsuhiko responded to Yuri's line with his character's line. 夜空が綺麗なのはね、あの星々のどれかに
見えない花が咲いているからだよ。砂漠が綺麗なのはどこかに泉を隠しているから。君と僕が出会って今夜がちょうど1年目だね。僕の星が去年と同じく空の真上に来るんだ。そうか。じゃあ Yuri read that far before suddenly sinking into silence. あれ？ユーリ？ When Natsuhiko called her name, Yuri's head jumped up in surprise. Then she looked at Natsuhiko and continued. お別れの時が来たんだね。Natsuhiko nodded at the line, got completely into character, and answered. 僕はもう行くけれど悲しむことはないよ。僕に会いたくなったらいつでも夜空を見上げればいい。夜空を？僕の星は小さくてきっと君には見えないだろう。だけどね、本当に大切なものは目に見えないものなんだ。空に浮かぶ星のどれかに僕はいるから。夜空が笑っているように見えたら僕はそのどこかで笑っているから。そう思えば君はきっと夜空の星の全部を好きになれるんだよ。Yuri smiled sadly as she recited her line. Her smile was more ephemeral than the light of all the stars twinkling in the sky. And thus the story came to a close. Natsuhiko and Yuri closed the book and smiled at each other. いやー、面白かったね。最後まで読んじゃったね。でもおかげでこんなに暗くなっちゃった。お母さんに怒られるな。だね。すぐ帰らなくちゃ。Yuri spoke softly. ユーリ、お家まで一緒に行こうか？いいよ、一人で帰れるよ。そっか。じゃあここでお別れだね。Natsuhiko grinned as he spoke. 僕はもう行くけれど悲しむことはないよ。僕に会いたくなったらいつでもこの公園に来て。なんちゃって。Yuri softly laughed at Natsuhiko's joke. ありがとう、夏彦くん。また遊ぼうね。And with that exchange of words, the two of them parted ways. Natsuhiko looked back just once to see Yuri's back fade into the twilight. That's what Natsuhiko recalled as he read the book. See, so this is the book from back then, huh? He read this book many times back then, but he hadn't read it ever since he grew up. As he basked in the nostalgia, he happened to look at Yuri. Before he had realized it, she had closed her eyes. なんだ、寝ちゃったのか。The wry smile on his face, Natsuhiko reshelved the book. I wonder if Yuri remembers what happened back then. Natsuhiko looked at her sleeping face as he wondered that. Even as he looked at her in such a defenseless state, he harbored not a single improper thought. Natsuhiko was unable to see Yuri as a mature-bodied woman. Though he was a healthy high school boy, he had never felt any lust at all towards Yuri. What I do feel is a desire to protect her, I guess. Not just because they were raised almost like family. I mean, you didn't even have to go into that level of detail. That was obvious. It's obvious. It was just because of the accident 9 years ago. Perhaps it was because of her personality. He didn't understand, but he didn't mind. It's like, do we really need to have that conversation? That was why they were able to live together without any problems whatsoever. おやすみ、ユーリ。 It's not anything that we didn't already know. Natsuhiko whispered to Yuri almost in the same way one would whisper to a sister. Obviously, there was no guarantee that these days would never end.
Things have been changing since Salyu came. What has changed? We have a new housemate, and we witnessed a car accident and used telepathy once. That's all that's changed in 3 days. Current way of living might change little by little too. Perhaps one day Yuri would finally be able to leave this house. Perhaps Mashina would get a boyfriend and stop visiting too. Change doesn't have to be immediate. As long as these days were to continue, Natsuhiko wanted to keep spending time like this. Natsuhiko pondered that desire as he began to leave Yuri's room when... 続かないよ。 Oh, thanks, Yuri. Voice echoed forth in the dark room. Huh? He turned around. Yuri was up and looking at him. すべては移ろいゆくもので、変化というものはいつだって気づいた時にはもう随分進んでしまっているんだよ。 Now, if... It's like most of the time when I have a gripe, something eventually comes along to justify it, make it worth it. Are we going to go forward and find out that actually more has changed than it seemed like from these 3 really normal days? If that happens, I'll be impressed. 今日だってそうだよね。サルちゃんに対する感情は今日一日で大きく変わったでしょ。 She spoke clearly and firmly, as if her half-asleep mumbling had been an act. Natsuhiko felt a hint of fear to see Yuri like that. なあ、ユーリ。最近どうしちゃったんだ？何が？だっていつものユーリなら言わないようなことを言うじゃないか。And she'd said things like that every day for these past few days. Are her symptoms getting worse? When she was with Salyu, Yuri seemed like she was having fun. Natsuhiko had essentially no idea of what her mental state was like. 今までみたいな日々が続かないってどういう意味だ？そんな予感があるのか？ううん。これは予言でも何でもなくてね。そうなることが自然なだけなんだよ。 Yuri hung her head as she spoke. そして平穏とともに失われるものもある。だからこそ手に入れたものを大事にして、それがヒコリンを支え導いてくれるはずだから。 Each quiet word Yuri spoke, doubt rose and rose in Natsuhiko's heart. ユーリ、君は一体何を？ As Natsuhiko voiced that question, Yuri merely pointed to his wristwatch silently. When he looked at that watch, it was broken. The dial was cracked and it was stopped on 9:16 at 6:19. Again? When did this watch break? 9:16 at 6:19. Today should be September 12th. So why was it stopped at September 16th? No, wait. Is today really September 12th? When Natsuhiko made that realization, sight blurred and everything warped before his eyes. All of them. Natsuhiko came to his senses. Where am I? Right before his eyes were 2 rescue squad members collapsed on the floor, as well as Salyu, the one who put them there. Natsuhiko, Mashiro, and Yuri looked at the situation in awestruck surprise. Calm down, there's no time to space out. Why would Salyu kick down some rescue squad members? Natsuhiko was horribly confused. The answer to his question lied in what he had just been seeing. No, hold on. Salyu's working to protect us. I should be able to trust her. In that case, the fact that Salyu kicked these guys down means... Oh, here we go. Electricity ran through Natsuhiko's spine. Then realized exactly who those people were. マシロ、こいつらレスキュー隊なんかじゃない。ゆうべあの廃工場で
僕らを襲った連中だ。 Last night, the 15th. And what Natsuhiko said that one of the collapsed men glared at him. 気づかなきゃいいものはあの時もう少し痛めつけておけばよかった。仏心を出したのがまずかった。今度こそおとなしくなってもらおう。 With that, the man lunged toward the kids. Then Salyu stepped forward ever so slightly, grabbed the man by the arm and hurled him to the ground. The man shoulder rolled safely back to his feet and lunged at Salyu once more. As she ready to counter him, Salyu shouted, 夏彦真白逃げてサリュー私がここでこいつを倒す一人はもう気絶しているから1対1ならなんとかなるだったら僕も。ダメ夏彦たちじゃ足手まといにしかならない人質に取られたら対処できない夏彦たちはその間に出口を探して見つけたらテレパシーで私に連絡を Hesitation wormed its way into Natsuhiko's mind. Mashito grabbed him by the arm and said, 夏彦サリューの言う通りにしよう私たちがいても邪魔なだけだよ So it's clear that Yuri isn't actually here either. ヒコリサルちゃんなら大丈夫 Mashito and Yuri were right. I don't think Yuri's actually spoken to Mashito or Salyu in this scene. Or in this LABO instance. Natsuhiko shouted to shake off his frustration. サリュー、約束だぞ。必ず一緒に脱出しよう。出口探して待ってるからな。 Then he turned back and ran off with Mashito and Yuri. 来週島に行こうあっちにも非常階段があるはずだよ In accordance with Mashito's proposal, they headed through the passageway. As they ran, Natsuhiko pondered to himself. In any case, why did I remember the past again? Just a moment ago, he was recalling a detailed account of the events of September 12th. Why does this keep happening? There's something clearly strange about it. Was he really just recalling his memories? Suddenly, he remembered the words Salyu had said that day. 脳はしばしば自分の都合のいいように認識の辻褄を合わせるその顕著な例ということ場合によっては現実すらもねじ曲げかねない Natsuhiko was taken aback as he remembered those words. Don't tell me what I saw was another type of hallucination. Just a few days ago, Natsuhiko was enjoying peaceful days with those around him. Now they were running for their lives. It was no exaggeration to say Natsuhiko regretted that fact. He probably wanted to return to those peaceful days. So perhaps he had run away into his memories as a means of escaping from reality. Did my brain just automatically do that on its own? Even if that were the case, it wouldn't change reality at all. Natsuhiko glanced at his watch. It was stopped on 9:16 at 6:19, the time it broke due to the impact of an explosion. Every time his recollections would end, he'd catch sight of his watch, as if it were trying to pull him back to reality. Is it my brain commanding me to face reality? Is the command to face reality conflicting with the instinct to run away from it? It's an interesting thought. The answer would be obvious if that were the case. They had to face reality or they would almost surely die. Or does each day carry with it a sort of lesson? I suppose the lesson of our day of bonding with Salyu is that we can trust Salyu with our lives. So when Salyu goes and throws a mysterious pair of rescue workers, that means that they really do have bad intentions, and we can trust her on that. Which is fair. She might have recognized the intent in their voices before we did. No, I get the feeling that wouldn't be the end of it. Since I started recalling those memories, they always end in
Natsuhiko pondered. He glanced at Yuri, but he snapped out of it when Mashita spoke up. あった、非常階段。待て、僕が先に確認する。 With that, Natsuhiko entered the stairwell. The stairs were safe. As soon as he started to go up the stairs, he heard a sound from up above. When he looked up, he saw someone in a protection suit. さっきの人たちの仲間。 Crap if he gets to Salyu. Natsuhiko suddenly raised his voice. おいお前、こっちだ、こっちに来い。 Who's this? Igor hesitated for a second before rushing towards the kids. Kids turned around and rushed down the stairs. They ran down all the way to the second basement floor and flew out of the stairwell. Damn it, how many of them are there? The staircase leading to the surface was already enemy territory. He felt the presence chasing after them. どうしよう、夏彦。どこから逃げればいいの？放送じゃ、第2エリア以降の階段はまだ無事だって言ってた。第3エリア方面に行こう。そこから逃げられるはずだ。でも、第3エリアってどっち？私、道わかるよ。Natsuhiko and Mashita followed Yuri towards Area 3. They slipped through the passageway and headed towards the Area 3 Inner Rings emergency staircase. Oh, it didn't look like they could escape from there either. The segment connecting the first and second basement levels was okay, but the segment leading up from there to the surface had been blown up. くそ、ここもか。夏彦、あっち！あっちの階段まだ見てないよ。ああ。 They started running again after Mashito shouted. And thus they headed to the last staircase in Area 3. Please be safe. Natsuhiko prayed as they opened the door to the stairwell. The staircase was safe. Nothing was broken at all from the bottom of the second basement level all the way to the surface. よかった。これでもう安心。 Right as Mashito rejoiced. Oh fuck! Jesus! A blast of flames surged up before their very eyes. 二人とも危ない。 Natsuhiko covered the girls as they hid in the corner of the stairwell. They felt a wave of heat blazing over their heads. ユーリ、マシロ、無事か？ Girls answered him with trembling voices. 大丈夫だけど。階段が。 Well, as he turned to look, Natsuhiko saw the wreckage of the staircase following the explosion. Now they couldn't even go up to the first basement level from here. Then a broadcast rang out for the nth time that day. エリアまでの階段もほぼ全て崩壊しました。しかしまだ第5、第6エリアが残っています。施設内の職員は早急に避難してください。第5エリアだって。 Natsuhiko groaned. They had left Salyu in Area 2. Running to Area 5 would put quite a distance between them. どうする？第5エリア方面に行く。いや、だったらいっそ。 Before Natsuhiko could finish, Yuri raised her voice. ダメ、ヒコリン、やるべきことを思い出して。ヒコリンの役目は何？先にすることがあるでしょ。 Unlike her usual self, Yuri was dead serious. それは。あの日にも言ったはずだよ。ヒコリンが気にかけるべき人は。 Yuri's words cut out at that moment. Sudden silence, the sole sound of a ticking watch rang out. Back on that day, huh? That day when things got awkward between us all. Natsuhiko already knew exactly what time and date his watch would display. Things got awkward. As he looked at his watch, it read 9:13 at 6:49. I mean... せい。It sounds like things are gonna get really compelling on the 15th.
But we still have 2 days to go until then. Natsuhiko started that morning with an impact to the throat. なんだ何事だ Natsuhiko jerked up and looked around. That's when he noticed Salyu was standing beside his bed. もしかして今のはサリュがやったのかそう。夏彦の喉に手刀を入れて起こした。At least you're honest about it. 真城が言っていた。夏彦はこうしないと起きないって。サリュ、残念ながらそれはデタラメだ。今度からは普通に起こしてくれ。わかった。夏彦がそう言うならそうする。助かるよ。それじゃあ着替えるから先にリビングに行っててくれ。了解。 Alrighty then. Salyu left Natsuhiko's room. As he watched her leave, Natsuhiko pondered to himself. Get the feeling Salyu showed up in my dream. I guess it was just my imagination. Dream about a girl he just met made it seem like he was obsessed with her. Me? Obsessed with a little girl like that? Impossible. Natsuhiko quickly changed and left his room, somewhat embarrassed. Chapter 4. おはようみんな。Natsuhiko greeted everyone as he entered the living room. Salyu, Yuri, and Mashiro were all gathered at the dining table already. ひかり、おはよう。遅いよ夏彦。もう朝食できてるよ。悪い悪い。ところでメニューは何だい？今日はぐっと渋く朝粥です。昨日みんなたくさん食べて胃が重いだろうからね。お、気が利くな。夏彦、早く食卓に着く。早く。分かってるって。Natsuhiko smiled wryly as he got to the dining table. Nonchalantly looked out through the window. Saw a sunny sky. Another refreshing morning today. The confusion he felt the previous morning had completely dissipated today. Salyu becoming a member of the household had certainly been an unwelcome change for Natsuhiko. Even when things change, you simply have to get used to them for them to become just another part of the ordinary. One day he'd get used to the change of a new member in the household. At least he had a vague feeling that he would. Beautiful blue sky outside. A delicious breakfast inside. What a great morning. Get the feeling something wonderful is going to happen today, too. That thought in mind, Natsuhiko started on his breakfast. Maxwell's deep. Oh, fuck yeah. Once breakfast was over, they headed to school. Natsuhiko came to the sudden realization that it was anything but a good morning. First thing today was parapsychology class. A full 2-hour block to boot. Natsuhiko grumbled as they headed to the BC room. BC 関係の授業多すぎないか？私もそう思う。当然じゃん。そういう学校なんだし。Fair. Asha was calm because she enjoyed BC. それにしても面倒。なぜ BC の授業では専門の教室に移動しなければならないの？ああ、他の教室で授業をしている生徒に迷惑がかからないようにだよ。どういうこと？ BC ルームの壁には BC 絶縁体っていう BC を遮る特殊な建材が使われているんだ。Again, this is information that we know already. 仕組みはよくわかんないけど、テレパシーとかを吸収する建材らしい。This is information we were given the first time we went to the BC room. 音楽室みたいなもんさ。そうでもしなきゃうるさくてまともに授業できないだろ。I'm not sure what point I'm trying to make, but つまり BC ルームでは無差別テレパシーだろうとなんだろうと思い切りぶっ放せるってわけだよ。サリュは今日実習初めてだよね。思いっきりやっちゃっていいからね。いつもながらなんでお前はそうテンション高いんだ。Natsuhiko entered the BC room as he shook his head in exasperation. はい、皆さん、楽しい BC のお時間ですよ。Anna cheerfully addressed her students as soon as class began. 今日はせっかく2時間もあるので、まず BC の原理について詳しくレクチャーしようと思います。そしてその前に
BC において取り扱われる情報というものが何なのか、それについても説明します。これはテレパシーとかの使用には直接関係ないけど、 BC の本質に触れる重要な概念でもあるの。ちょっと難しいけど、よーく聞いて覚えてね。Anna worked on her computer as she spoke, on which words began to appear on the screen. 情報とは何か、 Thermodynamics. それについて説明するためには、まずこの熱力学の第二法則について知ってもらわなければなりません。 Second law of thermodynamics. これは宇宙に存在する絶対の法則。あらゆるエネルギーは常に触れ合えば入り混じり均一化していくということよ。 Anna used the PC to bring a figure to life on the screen. Blue dots and red dots floated around in a partition box. これは仕切りのついた箱の中にそれぞれ摂氏100度の熱湯と2度の冷水を入れたものをモデル化したものです。スクリーン上で動いているドットは自然界に存在する分子。赤いドットは熱い分子、青いドットは冷たい分子よ。さて、この熱量というエネルギーも当然触れ合えば入り混じります。例えば1リットルの熱湯に1リットルの水を放り込んだら2リットルのぬるま湯ができるでしょ。With that, Anna removed the divider that partitioned the box. 熱湯と冷水が入り混じり、熱い分子と冷たい分子が触れ合うと、やがて均一化してぬるま湯になるってわけ。だけどその逆はありえないの。ぬるま湯が勝手に冷水と熱湯に分かれたりはしないわよね。これが熱力学の第二法則というものよ。何があっても破れないはずのルール。The students nodded in agreement. That was a sensible conclusion to make, and would likely be experimentally demonstrable. でも今から160年ほど昔のこと、ジェームズ・マクスウェルという物理学者がある日ふと考えました。もしこの分子の動きを観察することができたら、観察で得た情報によって分子を操ることができたら、第二法則は破れてしまうのではないか。 If I was a bit quiet and slow, I was trying to do some spontaneous research. It seems like this is a very simplified explanation of the second law of そう thermodynamics. 考えた彼は But 一種の思考実験と Pretty して much works. 分子を観察できる架空の生物を想像しました。その生物の名はマクスウェルの悪魔。マクスウェルの悪魔は分子を観察してこんなことをしてしまいます。ありゃりゃ。 Soon enough, Masha spoke out as she watched the screen. お湯と水が分かれていく。そう、分子を観察できるということはこんな無茶ができるってことなのよ。これは物理学的に見ると情報を操作したということになるの。情報ですか？分子が今どこにあるか、どういう状態かというのは一種の情報でしょ。悪魔はその情報を操作するだけでエネルギーをも操作してしまうの。なるほど。さらに言えばこの悪魔はお湯の中から熱い分子だけを取り出してお湯から火を作り出すことだって可能にしてしまう。
これってパッと聞いただけでも変な感じがしない？情報からエネルギーが生み出されるなんて無から有を生み出してるみたいじゃない？はい、明らかにおかしいです。 Several people in the classroom nodded in agreement. 実際このマクスウェルさんの思いつきはその後100年以上にもわたって世界中の物理学者を悩ませたの。情報を操作すれば熱力学の第二法則を破れる。無からエネルギーも生み出せる。そんなことを認めちゃったら宇宙の法則がめちゃくちゃになってしまうわ。永久期間も作れちゃう。だったら悪魔なんて存在しないと誰もが思いたいところだけど、恐ろしいことに近年の物理学者たちはこの悪魔を実世界で再現してしまったの。2010年11月、中央大の教授がマクスウェルの悪魔を実世界で再現し、情報を微量のエネルギーに変換することに成功。Okay, good. So it's barely sustainable. 2012年7月、ミュンヘン工科大のチームが加熱することなく水温を操作することに成功。2013年9月、ある兄弟生が独力で情報を電力に変換することに成功。Wow, I missed that one 7 years ago. いるはずもない悪魔は実在したのよ。Anna grinned. Quite devilish smirk as if she was tricking her students. でもじゃあ無からエネルギーを生み出せるってこと？宇宙の法則は破れちゃったんですか？実はもう永久期間も完成してるとか？それは残念ながらノーなのよ。え？どういうこと？つまりこのお話にはどこかに穴があるのよ。Nobody answered Anna's question. As his mother was a famous physicist, Natsuhiko was reasonably good with physics himself. He pondered the problem in his own way and gave his opinion. 先生、ひょっとしてそれって無からエネルギーを生み出しているように見えるけど、実は違うんじゃないですか？あら、天川くん、どうしてそう思うの？いや、その悪魔自身のことなんですけど、分子を観察したりそれを操作したりするのにエネルギーを使ってるんじゃ。はい、正解です。 Makes sense. Anna smiled gleefully as she worked on the computer. 長い研究の末、情報を観察する、操作するっていうことにはエネルギーが必要なことが分かったの。正確な言い方ではありませんが、分かりやすく噛み砕くと、 They say after much research, but it's really more a factor of the project that they probably never considered. Like, oh fuck, we did it! We created energy out of nothing! And then it's just the one person in the room speaks up and says, but doesn't the demon use energy? And then he gets thrown out the window. 操作するために使うエネルギーは得られたエネルギーよりも大きいの。相対的に見ればエネルギーは失われている。無からエネルギーを生み出すことはやっぱりできないのよ。なるほど。悪魔も別にすごいことはやってなかったんですね。案外普通の人なんだ。そうね。でもこの悪魔を再現できたということは別の意味ではものすごいことなのよ。というと？操作するのに大量のエネルギーが必要だとはいえ、情報がエネルギーに変換できるということは確かに証明できたのだもの。あ、Natsuhiko and Mashito gasped in unison. かつてアインシュタインは相対性理論の中でエネルギーと質量は等価であり変換できるということを示したわ。そして情報はエネルギーに変換できる、つまり情報は質量にも変換できるということにもなるの。わかるかしら？情報とは概念ではなく実存するものだったのよ。情報が質量に変換できるってどういうことですか？ Good question. それまで
形がない、存在しないと思われていたものが実は存在するものだという可能性が示唆されたの。例えば分子の分布状態はもちろん、空間の広さ、時間の流れといったこの宇宙に存在するありとあらゆる情報、それらの情報というものは目には見えるものじゃない。だけど確かに存在してエネルギーにも変換できる。目に見えないものが存在するということは、まさか人間の思考なんかも？察しがいいわね。その通りよ。あなたたちの意志も思考も思いも記憶も全ては概念なんかじゃないの。つまりより端的にかつロマンチックに言うならば、魂は存在するということね。Anna finished talking, the room filled with awestruck sighs. I see, her explanation is easy to understand. It's a concept that was a little hard to accept, but the students all seemed to at least somewhat understand. Some wondered how exactly this related to BC, but that's exactly when Anna continued. さて、情報がエネルギーとして存在することが分かった後、物理学の世界ではさまざまな歴史的発見がなされました。現代物理学の主流においては、情報は電気信号などに変換しなくても独立して存在しうると考えられるようになったの。さらには物質が分子などで構成されるように、情報を構成したり伝達したりするものがあるということも分かったのよ。情報を構成したり伝達したり、時期とかデジタルデータとかですか？普通に考えれば間違ってないけど、物理学的に見ると不正解よ。じゃあ空気？声は空気を媒介に伝わるんですよね。辺りに満ちているものではあるけど違うわね。それじゃあ情報を構成する分子があるとか。惜しいわ。でもそんなに大きなものではないの。Marsha wasn't good at physics, so she had a hard time approaching the correct answer. Natsuhiko couldn't bear watching her anymore, so he lent a helping hand. 素粒子ですね。そう、正解よ天川くん。Anna smiled and changed the text on the screen. 素粒子とは物質を構成する最小の単位よ。目には見えるわけもない途方もなく小さな点。さまざまな種類があり、物質を構成したりエネルギーを媒介したりするもの。これらは宇宙に満ち満ちています。例えば電気や磁気を媒介するフォトン、あるいは重力を媒介するグラビトンなどが代表的ね。小さすぎて観測が難しく、未発見の素粒子も多いと言われているのだけど、今から16年前、情報を構成伝達する新種の素粒子が発見されたの。 BC 粒子。 BC の使用に関する素粒子の総称。これは生物の、とりわけ人間の精神活動を形作り、また伝達する素粒子なのよ。かつては情報を伝達するものは空気や電話回線やインターネット回線などだと信じられていたのだけれど、それらは情報というものを疑似的に表していただけで、本当の意味の情報は全く別の形態で存在していたってわけね。この BC 粒子を媒介にあなたたちは BC を使っているのだけど、実感できるかしら。 The students silently shook their heads. Anna nodded as she continued. では BC の使用時にどのようなことが実際に起こり、情報のやり取りがなされるのか説明するわね。 This feels like I'm actually in a 2-hour lesson right now, and I hate it.
BC と Oh は fuck, yeah, fuck, 脳 we're と脳 done. の No, we're 直 not 接的 done. コ We're ミュ just in ニ a ケー different ションだとい scene. うことは前にも話したけど、これが物理的見地から見てどのような作用が起こっているのかというと、次 Anna worked on her computer as she spoke. She caused the screen to display a figure of a person's head. まず Oh my 先ほ god. ど話した BC 粒子は我々の周囲に満ちていて、かつあらゆる物質を透過する性質を持っているの。当然皆さんの頭蓋骨も、さらにその中の脳も、そして脳で行われている精神活動、脳内を行き交う電気信号からなる思考の情報、それを周囲に伝播させる性質を持っています。通常の会話に例えるなら、空気を媒介に声が伝わるように、素粒子を媒介に思考が伝わるっていう感じかしら。Fill our surroundings. ただ、もちろん思考によって生まれる情報のエネルギーはごくごく小さなもの。They just exist everywhere now. 脳から離れた BC 粒子は瞬く間にエネルギーを拡散し、思考の情報も消えてしまいます。普通なら他者に思考を伝えるなんてできっこありませんが、それを可能にできるのがあなたたちコミュニケーターなのよ。脳のこの部位を使ってね。人の脳のこの辺り、前頭前野と呼ばれる場所には BC レセプターという器官があります。この器官はかつては何に使われているのかよくわからない細胞器官だったのだけど、これが BC の送信受信を行っているということが近年になり解明されました。 BC レセプターの構造および成長性は生まれつき遺伝子によって定められています。それがどのくらい意識的に活用できるかということが能力レベルを決定づけるわけです。Oh, so we just have a new organ in the brain. See, so in other words, the BC receptor in my brain is apparently quite different from that of an ordinary person. Or... What? What? We have an organ in our brains that just... Ugh. Quite different. It's functionally capacity to grow driven by birth by genetics. Why could it just... God. I said he could not understand at all how that would actually allow them to use BC. Just as if she had seen through him. And I continued. では次にテレパシーを Oh 使 my 用する時 God. のプロセスを段階的に説明します。まず最初にテレパシーの使用者は声を送りたい相手の固有脳波形を知覚します。固有脳波形というのは BC レセプターに常に流れ続けている電流のパターンで、人それぞれ固有のものです。そのパターンもまた BC 粒子を媒介に周囲にもわずかに伝播します。コミュニケーターじゃなくてもね。If you suffered through science classes in school, you probably hate this route. 誰でも脳が活動している限り、ほんのわずかな情報エネルギーが周囲にダダ漏れになっているの。And you probably hate this route if you hated science classes in school. Because this has just been repeated science classes followed by some character building and a brief taste of plot. 普通は知覚できないような本当に小さなエネルギーだけど、コミュニケーターはそれを知覚できちゃいます。このパターンを知覚し利用することでテレパシーに指向性を与えることができるの。つまり送信相手を特定できるってわけ。電話に例えると相手の電話番号を知るようなものね。さて固有脳波形を知覚したら、今度はそれを
強く意識します。 Imagining hearing the dial-up connection sound in my head. すると自分の固有脳波形と相手の固有脳波形が BC 粒子に作用を及ぼし、離れたところにある2つの脳が BC 粒子を媒介に接続されます。電話に例えると相手と電話がつながった状態ってところかしら。あとは送信相手に伝えたいメッセージを強く強く強く念じると This is really silly. コミュニケーターの脳内で BC レセプターが激しく活動を始めます。そして通常時はごくわずかな情報エネルギーが数千倍から数億倍にまで増幅されます。増幅されたエネルギーは BC 粒子を媒介にして相手の脳内の BC レセプターにまで届き、聴覚野に神経伝達物質を分泌させ、頭の中に声を響かせるのです。電話に例えれば電話相手に話しかけた状態ね。以上3ステップ。これがテレパシーの発現プロセスよ。Just about everybody who dealt with BC had heard at least a little about the process. But Salyu kept nodding as she listened intently. つまりコミュニケーターは脳内で情報エネルギーを生成できるということ。それは無から有を生み出しているように思える。それがそうでもないのよね。実はコミュニケーターが BC を使うときは運動時と同様カロリーを消費しているのよ。I'm gonna go read War and Peace through telepathy and get fucking ripped. 情報エネルギーを生成するために体内の熱エネルギーを使ってるってわけ。じゃあテレパシー使い続ければダイエットできるんですか？そう考える人は多いけど、大抵は痩せる前に脳が疲れて集中力も落ち、テレパシー自体使えなくなっちゃうみたい。残念。まあ念じることで情報エネルギーを操作できるコミュニケーターたちはある意味マクスウェルの悪魔に近い存在かもしれない。 Okay, that's actually an interesting だ metaphor. けど結局は無から有は生み出せないの。あくまでさえ宇宙の法則に反することができないようにね。なるほど、理解した。コミュニケーターも普通の人間の範疇だと。Even Salyu nodded in agreement with Enna's words. I mean, I guess I feel like you could. I don't know. I'm not even gonna try. I'm already burnt out. もっともそういう体の仕組みや原理を全く知らなくてもテレパシーなどを使えるコミュニケーターは多いわ。I guess the thought in my head is that this is a natural evolution for communication. Then what about how the rest of our senses are processed? This is just the rest of our bodily senses being processed into information energy, or by the other functions of our body, and just those who are communicators evolved a bigger gland to help them generate information energy directly, brain to brain, instead of requiring these plugins to convert the world outside into information energy it can process. 人が呼吸をするとき、肺や横隔膜の作用を理解してなくても自然と呼吸できるのと同じね。だけど、実は God, 失敗 another fucking しやすいの diagram. がその前のプロセスなのよ。つまり
対象者の固有脳波形を知覚し、テレパシーに指向性を与えること。これが正しくできていないとテレパシーはダダ漏れになってしまう。周囲にいる人の誰もがそのメッセージを耳にしてしまうの。 BC を使えない先生が言うのもなんですけど、これってうるさいので好きじゃないわ。やっぱりスマートなテレパシーが好きよ。愛の告白も密談も筒抜けってのはテレパシーの意味がないもの。 Oh, okay. Anna's remark reminded Natsuhiko of business as usual at the school. How telepathy would fly about at random, and how Anna would have to use the intercom to warn against it. True, it really is annoying. When that thought crossed Natsuhiko's mind, Anna fiddled with the computer once more. そこでエニアグラムの登場です。 Okay. And with that, a digital diagram of an irregular 9-pointed star appeared on the screen. It's a figure often seen in BC practice. Really? 今さらエニアグラムって思うかもしれないけど、やっぱり初心は大事ですからね。今日はこれを使って練習をしてみましょう。 Salyu looked at the figure quizzically and muttered. エニアグラム？あら、フランスではこの図形を使った BC 訓練法は浸透してないのかしら。うん。そう。じゃあいい機会ですから改めて説明するわね。皆さんもよーく聞いて、知識を確かなものにするように。 Anna then began to explain the figure. 本来この図は別の用途で生まれたものなんだけど、 BC の訓練ではこれを固有脳波形を9種類に大別した図として用います。固有脳波形は人それぞれでも、どれもこの9種からそうずれることはないわ。三宮さんもこのどれかに分類されるはずよ。なるほど、理解した。 Salyu nodded deeply at Anna's explanation. つまりそれをひな形として送信相手の脳波形を知覚する。個人差については適宜誤差を修正するということだと。さすがね、三宮さん。つまりエニアグラムは BC 初心者向けの脳波知覚ガイドってところよ。ちなみにこの固有脳波形はその人の個性に対応すると言われているの。これを知覚することはその相手を理解し心を通わせることの第一歩なのかも。なんて言うとこじつけっぽいかしら。 Anna smiled wryly before addressing the students. というわけで皆さん、今日は特に指向性に気をつけながらテレパシーの練習をしましょう。それじゃ例によって2人1組になってね。 With that, the students turned to their neighbors and began practicing. Natsuhiko was about to partner up with Mashiro, but これじゃあサリュが余っちゃうな。一人では練習できない。ならば寝ていよう。ダメだよサリュー。 Mashiro turned to her head and spoke to Anna. 先生、ここは三宮さんも含めて3人1組でいいですか？もちろんよ。あ、そうだ、鳥羽さんはテレパシーはマスターしてるはずだから天川くんたちの指導をしてくれる？ Oh, good. はい、任せてください。よかった。それじゃお願いするわね。 With that, Anna started to look around the classroom. Mashiro smirked and turned to Natsuhiko and Salyu. よし、それじゃあ始めよっか、2人とも。なんか張り切ってるな。指導って言ったって適当でいいんじゃないか。 The point of the Enneagram as a personality model is that then you have your type, and in periods of growth and stress, you trend along the graph towards different types. I'm not sure how that fits in with the brainwave patterns matching your personality type, but like, how do you know if a panic
2 isn't a... How do you know if you see the brain waves close to a 2? Is that a 2 or a panicked 9? Or I don't remember the exact connections. That's just a complete and utter guess. But yeah, I don't know. I don't really feel like reading the tips. I'll save them for next episode.